Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you too. Are we in New England? Welcome to America. Bem-vindo à Something's América. bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, Vida aos and death mortos. to the dead. Vivo, vida aos It is vivos, not so dizem, simple. morte aos mortos. Since the dawn of humanity, Desde o the dead aparecer da have lingered. humanidade, os mortos Dead as permaneceram. alive, we are complex and Somos emotional seres beings. complexos e emocionais. Many and tangled are the ties Muitos that bind. emaranhados são os laços que unem. Since the beginning of memory, Até onde a memória banishers vai, have fought to os sever those banidores ties. lutaram para romper os Death laços. is but a trifle. A morte é apenas It uma comes to us all. ninharia. Salve, João! To haunt or be haunted. There lies the true horror. Verdadeiro horror. I, Charles Davenport, Eu, Charles, should know deveria saber. A the haunting assombração of New do Eden novo scared Éden me to death. me deixou morrendo de medo. I dearly wish I had not begged Gostaria my muito friends de to não come ter and lift the implorado aos curse. meus amigos que vieram me salvar. Bioware, 7 de julho de 1695. Cara, esse é um jogo lançamento, mano, January. de fantasma. É um RPG de ação. Backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. Vou ver se tem como aumentar o tamanho da legenda. Look at it. Se passar o dedinho pro lado, A bishop's arse. é Banishers, o fantasma do novo Éden, o nome do jogo. Disappointed. Charles wasn't lying. Acabei de começar, mano. Caraca, tá Eden is bonito esse cold jogo, as hein? death. Ó, eu tô com um canal agora no YouTube, João. Se você querer assistir lá com mais qualidade, o link tá na bio, tá? Só ir na bio, clicar lá no link, que vai estar melhor a imagem lá e a legenda. Vou ver se tem como aumentar mais o tamanho. Caraca, tá bonito, velho. Eles dizem que esse jogo é inspirado em The Witcher, cara. You'd Tá better be at ligado? the tavern. With a hot grog. Or two. I think I weary of long bowling sea voyages to E Greenford.
O nome dessa mulher. Ateia. Ateia. Ateia, eu acho o nome dela. After this, we Pra se should set mover. sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Deixa eu ver aqui a questão da legenda. Se tá no tamanho máximo. Combate geral, áudio. 4K. Sem borda. Sincronia vertical. Gráfico, tudo no talo. Controles. Acessibilidade. Idioma inglês. Legenda ativa. Tamanho grande. Dear. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Passar por baixo. Correr. Tá, então é A pra agachar, pular, correr. A pra pilhar também. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Não somos Keep bem-vindos going. aqui. I'll find a way to Continue, meet deve up haver with you. jeito de Muito me obrigado encontrar pelo com presente, meu você. gostoso. Over-eager apprentices. Deve ser aqui. Break my way through here. Pode aparecer os fantasmas. Enough. Vai. Everything all right down there? Just a sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ó, apareceu vários fantasmas, mano. Acho que a gente tá nos Estados Unidos. Na época que o jogo se passa na época do descobrimento dos Estados Unidos, se eu não me engano, cara. O Novo Éden. E aí a Terra parece que essa região tá cheia de fantasma. Aí um padre contratou uns mercenários, que acho que é nós aqui. O áudio tá bom aí, João? More wanderers. Behind you! Atrás de você. Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Caramba, tô apertando o X toda hora pra bater. E tô tomando minha poção de vida. Toma, mais fantasma. Down you go.
Banimento. Quando o indicador do banner estiver pressionado para banir o alvo. Time to leave for good. Ó, tem parry. Rapaz do céu, bane mesmo o bicho. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo escrevê-las. A data não sei dizer. Sei que o mês é junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providência. Achei que finalmente seríamos as crianças de novo. E os campos de trigo dourados ressoariam com suas risadas. Mãe, a mãe dela agora está morta. Eu vou me juntar a ela em breve. Algo sigiloso, algo insidioso caminho pelas estradas. Insidioso. Espírito terrível nos pegaram. No New Elden agora está amaldiçoada. É o que está lendo agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden Town just a few days ago. Mano, segue o canal lá no YouTube, tá? Alex Soccer. Live on tá lá. Live on tá lá, lá tá on. Segure RT. Segure RT para causar um ataque carregado. Fantasma tem level, mano. Toma isso. Banimento. Pressione X para depuração. O espectral. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching, if you're up for it. Always. New Elden Town. A cidade de New Eden descoberta. Welcome in committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Enquanto Charles deve na hospedaria. Cemitério. Hospedaria. Assim.
This must be the inn. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. O que você acha que aconteceu? Se os médicos não poderiam salvá-lo? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility, to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died.
Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes. Our contract stands for Charles. All right. For Charles. You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Damn it, São a Charles. distância e objetivo. Those Siga o accursed marcador sea amarelo storms. para encontrar Funny we've isso been here there. earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save.
These people have no idea what they're up against. Thick skin, right? We're sorry to disturb you. It'll take more than you to disturb me. What do you want? So, the curse. What do you think is going on? I think nothing much about it. I think folk sickened and the crops failed. I think folk went mad, and I know we found the Reverend dead. What of the governor? Anything I should know? That useless clackwagger. With Davenport dead, godly folk look to be led. Fairfax Askell couldn't be happier. I pity he'll get 'em all killed. What of the captain? Now there's a man of worth. Without Saul Pennington, there'd be no town left at all. These last months have been hard on him. I hope his mettle holds. If I had my way, he'd be coming with us. I don't give a rat's knacks for loyalty, but the captain does. I take it you intend to leave town. Bloody right I do. New Eden is dying, and anyone who stays is dead or deranged. Will you go alone? I'll take my sister and anyone else who wishes. You may come too if you wish. You look like you can handle yourself. There's no hope for New Eden then? Not till the weather changes, and it don't look like changing. What's your role here, if you don't mind me asking? Lately, I do what needs doing when no one else will, weakened as they are by comfort and the curse. In normal times, I hunt. Now, though, it's cold enough to freeze the nankies off an horse, and the game rots as quick as you can get it home. You can't eat a ghost, can't skin it, can't sell it, so what would be the use? Well then, thank you for your help. Aye. We Vai. should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Vai sim. Entendi. Opa, tamo de volta aí, mano. Tamo de volta. Esse TikTok tá muito doido, mano. Não tá entregando as lives, velho. Tá interessante o jogo, velho. Tá interessante, mano. Eu coloquei o modo tela cheia também, tá? Se você clicar aí em modo tela cheia, é melhor pra assistir. Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband.
devemos saber? Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Dicas, você desbloqueou a primeira dica. Ela contém informações importantes sobre as pessoas qual está vinculada. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento no seu inventário. Ok. Investigar o estudo. Partitura, uma nova melodia. Purcell, could you find Escritório. nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a piano. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Livro teológico para sociais. Verso da Bíblia rabiscada, Jó 7, terço. 13, quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. Então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões, de modo em que a minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela não vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, Está na tradução chapter de 7, Tiago, verses 13 só to capítulo 15. 7, versículo 13. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Yeah. Bilhete de char. Ninguém neste lado das águas e poucas pessoas do outro sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisas sobre o novo mundo em nome da Irmandade da Estola de Saint Paul. Que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui. Sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela sua história. Caraca, tem fantasma e bruxa. Livro oculto da coleção pessoal de Charlie. Seja o que for. Ah, tá aqui. Bilhete de chave. O que todos esses sonhos têm em comum? Seriam eles uma promessa do dia do juízo final?
ou um pesadelo vívido? Visões? Prenúncio? Alguém está por trás disso? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. Nossa, mano. Demônio do sonho. Preciso saber como entra nas cabeças. O sono não oferece mais descanso e isso não pode continuar. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Investigue o quarto. Broche de charge, um broche de prata constitucional. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Onde os pesadelos vêm? Lembro dos ensinamentos dos meus mestres. Que Deus nos abençoe suas almas contra uma ameaça desconhecida. Quando o conhecimento comum não é suficiente para compreender uma situação, o homem salgado e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes da sua arte. As palavras, seu significado e o poder oculto em cada uma delas. Pesadelo. Não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês, nightmares, little night, no francês, cauchemar, ou no alemão, nightmare, mari, vem do holandês médio do século XV. Eu nem sei se é, significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio significante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar os sonhadores, mas um espírito mais raro e poderoso definido por um único propósito: espalhar a sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Um pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude, sobre habilidades assustadoras de tal entidade, supostamente capaz de penetrar nos sonhos de seus alvos, para influenciar seu pensamento e percepção e fazê-lo suportar o seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem escapar. Um conceito tão petrificante, rezo a Deus com todo o meu coração e a minha alma que isso não seja o que se abateu sobre nós. Como escaparíamos então deste pesadelo? A morte e da ruína. Preciso de mais informações de onde encontrá-la. Investigue o quarto. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Carta não enviada para a irmã de Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir a direita da esquerda. Não posso dizer que dia é, ou há quanto tempo meu Charles se partiu. O meu mundo se desfez.
Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com o meu querido marido. Simplesmente não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. Quando o Senhor... Que o Senhor tenha misericórdia e guie os nossos amigos até nos Que o Senhor tenha misericórdia e guie os nossos amigos até nos antes os inimigos até nós até antes que seja tarde demais. Nova Ordem não vai durar muito mais tempo sem o meu amado marido para proteger. Não tenho mais palavras para mim. Não tenho mais palavras em mim. Mas achei que você, o que amava tanto, mas achei que você, o que eu amava tanto, devia saber sobre sua passagem. Oh, amor, espera. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. Salve, salve, Alexandre. Mano, isso aqui é um jogo Now lançamento. that we know why he might be back, Um jogo we should go de... investigate Um the jogo cemetery where he RPG was found. de ação e aventura. De ação, aventura, suspense. Banishers, Ghost, Fantasma do Novo Éden. Joguinho de fantasma, mano. Assustador, terror, coisa assim. Tô jogando no PC, mano. Charles está morto, beleza, o que eu tenho que fazer? Investigar o cemitério. Ai, ai. Então vamos. Vamos lá até onde o Charles foi enterrado. Esse jogo aqui saiu pra tudo, mano. Gente, assista com a tela cheia, que vocês vão conseguir ler melhor aí as legendas, tá bom? É um joguinho de suspense barra terror barra Are you leaving horror already? RPG de We ação. need to investigate the cemetery. Precisamos investigar o cemitério. Bora. What will you do for my Charles? O que vocês farão pelo meu Charlie? Vamos vingar o If Charlie. he's present, we'll Se ele find estiver him. presente, o encontraremos. Then Então, we'll ask him what he perguntaremos o wants us to do. que quer Must que eu I faça. see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Ô, Alexandre, segue o canal lá no YouTube, mano. Segue lá, o link tá na bio. You'll be alright. I doubt it, but I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Mano, é o YouTube que eu sempre uso. Eu voltei a fazer live lá. Em vez de abrir lá na Twitch, eu vou abrir live agora só no TikTok e lá no YouTube. Nossa, mano, que sono. Dá uma verificada lá, mano. Qualidade tá muito braba lá no YouTube, velho. Para encontrar a localização do seu próximo objetivo, abra o mapa. Eita bagaça. Grande, hein? Moleque, tô achando bonito esse jogo, hein, velho? Aviso. As docas estão fechadas por sabotagem por fogo. Todo o comércio para Boston, Massachusetts, Land, etc. estão interrompidos até que o sabotador seja capturado. Isso... E se o sabotador for um fantasma, hein? Vamos até o cemitério. Não, no YouTube é top demais, né, mano? Deixa eu abrir aqui.
Cadê? Pô, até o chat para abrir do YouTube, tá ligado? É outra parada, mano. Não, isso aí é oficial. Seguir aqui. Esse daí eu vou continuar fazendo, mano. A wisp. Fazendo live aí. So close to town. A Twitch lá é uma bosta. Placa do cemitério. Está fechado por ordem do governador. Where are you leading me? Questão de vídeo, mano, e live. Melhor plataforma que tem é o YouTube. More of you? Call this a fight? Ah, tem o Perry também. No one is safe here. Ninguém está seguro aqui. Aparentemente não. Opa, será que é aqui? Most of these people A maioria died das fighting. pessoas morreram Someone lutando. didn't want them here. E agora, onde será que é o túmulo do Charlie? Ô, Rodox, vai vendo aí se é a questão do áudio que eu arrumei hoje, se o áudio tá bom no YouTube. Ó. Percepção. Como um banidor, você se sente em lugares objetivos marcados pelo fantasma. Quando estiver próximo a esses elementos, seu anel de banimento serão acionados e receberão uma áurea laranjada. I've seen more graves here than I've met settlers. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? E essa luz me guiando, mano? Que viagem é essa? A memory lingers here. I might be able Beleza, to amor, eu vou até às 9 horas. Selecione um ritual. Opa. Memória dos mortos permanecem aqui. Para revê-las, você deve reunir recursos necessários. Eita porra, nós vamos fazer uma macumba. Precisa de pirita e lilies merchants. Beleza. Seashore candle and pyrite will do the trick for the ritual. Chima cheia de preda. I need a little more. Pirita, já pegamos uma pirita. Opa. Isso. Vou achar a planta agora. Falar com os mortos. Rapaz, que macumba, hein? Perere. Específico de uma planta. Ai. Será que dessa planta? Ah. Aqui também tá. Olhar There aqui should be embaixo. seashore candle near the water. Ah, tá marcando no mapa, meu Deus. Many dead in more recent years. Charles, achei. Why didn't you wait for Por que us, você não old esperou friend? por nós, velho I amigo? swear I'll make it up to you. Será que lá é onde ele morreu, mano? Deixa essa pirita. Aqui. Ah, tem
Vai aparecer bicho, certamente. Não. Essa. Achei você. Achei várias. Ó. You do not belong here. Vai, sobe aqui. Não. Eita porra, fazer uma bora. Fazer o ritual. Fazer manifestação. Remontar. Velar. Esse ritual ajuda a pessoa a sincronizar uma memória fraca. Pode ser. Toma. Focus, Antea. In each stain hides a story. A cada mancha tem uma história. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely. Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Caraca, mas o... Damn it. That thing he faced. What was it? Viagem, velho. Um livro. Bíblia de Charles. Bíblia de Charles encontrada queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó 13:15. Quando digo, minha cama me confortará, meu sofá me aliviará minhas queixas. Então, você me assusta com sonhos e aterroriza as visões, de modo que a minha alma escolheu o estrangulamento e a morte fez a minha vida. Esse vínculo está manchado com a essência do fantasma de Charles. Depois que um encarregamento for executado por Atenha, o laço entre o fantasma e o mundo será cortado para sempre. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Viagem esse jogo, hein, velho?
Bíblia de Charles. Fazer manifestar. Force um fantasma ou espectro a aparecer. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. You know me, Ghost. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. O que você aprendeu sobre a maldição? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground. I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Como esse pesadelo matou você? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. What did it look like? I don't know. When it manifested, it appeared as Esther. My dear Esther. I did not see its true face, but I heard a woman. Not Esther, someone else. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand.
but I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Oh, Lord, please don't ask me to do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles, why are you here? Why have you come back? You must leave, please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. In peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. Cara, que da hora esse jogo, velho. Vou viciar nisso aqui. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. My Charles. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. Carta de um vizinho. Esther, um pouco de comida e cerveja para você. Sinto muito pela sua perda. Seu vizinho aguarda os 15 corações.
Salve, salve, Shadow. Tamo de volta, lindão. Escola da cidade do Novo Éden. Boa noite, mano. We did the right thing. Charles was our friend. Ô, Shadow, eu tô com o canal novo no YouTube, mano. Segue lá. Segue lá. A live tá rodando lá. A live vai rodar lá todo dia. Qualidade But top. when it comes to ghosts, your heart makes you reckless. It's dangerous. Were you really about to banish Charles? Uai, mas ela ia banir? Uai, eu não entendi o que ela That fez. wasn't Charles. Não é Charles. That Ele was era o the ghost fantasma de of Charles. Charles Davenport. Our oldest friend, the man who brought us together. Our friend is dead. His ghost was a danger to his wife. Ghosts only bring misery, Red. Make no mistake, they steal life's essence from the living. Aye. They don't always do it out of malice. Give them that. Como banidores encerramos o caso. Como banidores encerramos o caso. Os mortos não têm questão a tratar com vivos. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. A ghost may suffer too. A sin puts a gentler end to it. But not a safer one. Better to banish and be sure. Would you banish me? If it came to it? You'll not escape me so easy. You I would bring back from the dead. That's not funny. I'd fill you with fresh essence. I'd give you so much essence you'd return bloated with life. Steal essence from the living to feed my ghost. You wouldn't. Roubar a essência do vivo para alimentar o meu fantasma. Você faria isso? Eu então lhe mataria de novo. Faria qualquer coisa por você. You're a scruffy-headed lout, Red McWraith, and I will never let you go. Over my dead body, mister. Thought I was meant to be the soft-hearted one. You are. Do you think Charles was right? This thing in the meeting house could be what did he call it? A nightmare? I really hope not. Such entities are legendary ghosts, even for banishers. We'll see tomorrow. Now, to sleep. This was a dreadful day. Luquinhas, bem-vindo. Poor Charles. Poor Esther. Aye, poor Esther. Viu o fantasma entrar no sonho deles? Ah lá. Já entrou no sonho dele, mano. Antea, she took her firebane. She says I'm the reckless one. Ele tá sonhando, mano. Morte aos mortos. Encontre Antia. Missão concluída. Where are you? Onde você está? Caralho! Olha esse. Olha isso, mano. Que lua louca, velho. Chega à capela.
Who's there? Antea? Why would you go up there alone? I'm open. Antea? I suppose you spectres have seen a... You're the boss and all, but you could have included me. Três ratos cegos. Caraca. Já tá com o demônio na cabeça, mano. Three blind mice. See how they run. See how they... Salve, Arthur! Claro que eu lembro, mano. Voltamos hoje às atividades. Segue nosso canal no YouTube. O link tá na build, viu? Na build. We never stood a chance. Antea, you hurt? Where are you? Tô bem demais, mano. Melhor agora quando tô na live, hein, Arthur? Here, my love. O que aconteceu? Vixe! Tá possuída? I'm here, my love. How mundane. Show yourself. God came to the man in a dream and said, "Behold, thou art dead." But the man had done nothing wrong and said, Lord, wilt thou also slay the righteous? What? Ai, will you slay the righteous? Você matará o justo. Not alarmed. Não se Bring you assuste. aid. There is no aid. There is only dereliction. Where's Antea? What have you done with her? Nossa, mano, tá no sonho dele isso aí. Pose, pose. Lady, if you hurt her... You cling to love, a fool to the last. There is no love. There is only defilement. É um fantasma do sonho, mano. Caraca! Isso, já vamos lutar com o boss? O pesadelo. Transformou em duas agora. Ah, essa é a falsa.
Mano do céu, já... Mano, asmei o game, velho. Jogo de fantasma. Terror para o horror. Nossa, ela vai me matar. Matou. Caraca, velho. Me chama de pesadelo e me... O nome desse jogo é Banishers. Banishers. Cara, que viagem, que jogo bom. Ele faz live todo dia. Salve, Arthur, tudo bem? Ela tá dando mole, hein? Mano, eu tava de férias, por isso que eu sumi. Tamo junto de novo todo dia, viu? E já estamos começando com esse jogão lançamento aqui, velho. Banishers, Ghost Fantasma da Novo Elden. Top, velho. Obrigado pela presença, gente. Segue o canal lá no YouTube, viu? O link tá na build. Sou casado, mano. Foco. Vamos lá. Vamos matar o boss. Venha. Venha! Pesadelo! Ai, ai, ai. Toma. Você vai sofrer como eu. Usou o suco. Opa! Foi a primeira vida. Gente, assista com a tela cheia, hein? E siga o canal lá no YouTube, o link tá na build. Na bio. Que isso? Ô, louco, mano. Where's Anthea? If you laid a finger on her... You what? Come to her aid? There is no aid. There is only... Caraca, mano. Retribution. Give him back. How touching. You come to claim your man. You think you love him. You do not. There, in the dark of your marrow, there is no love. Only betrayal. I offer you a trade. He stays and you leave with your life. I'll bargain with no ghost. You have a brain, yet you think with your idiot heart. You're weak. Caraca, não era um sonho, não? Will you come to her aid now when all is lost? If you do, I'll be waiting. The icy ocean made a diamond from his grief, then buried it in his heart. The weight of his failure dragged him down. Outside time, drowning in the gloom, he spoke her name. Banishers, Ghost of New Elden. Caraca, mano, que jogo foda. Não esperava que esse jogo era tão bom, não. Take me instead.
He screamed, Leve-me ao seu lugar, ele to gritou. the cold and silent waters. Out beyond the black veil of death, something heard his cries and reached for him. Porra, sabia, mano. Era um sonho mesmo, mano. Nossa. Let her go. Take me instead. Let her go. Ou não era um sonho? Caraca, aquilo ali rolou mesmo, mano. Que isso, velho? Esse jogo tá bonito You're demais. awake. Who are you? Quem é She você? who rescued you. Tended you for days on end. Weeks, maybe. We? Oh, God. What have I done? Get your strength back before you beat yourself up. She's dead. Yes. That's why you're here. And why I was sent to look after you. Who are you? I feel like we've met, but I'm sure we have not. I feel like I know you forever. But do I? You're confused. It's normal. You've been near killed by a nightmare, you've lost your beloved, and now you've a witch by your sickbed. Which? Witch. I go by Seeker. Find the Banisher, said my mistress. Tend him, and answer any questions he asks you before you leave him be. So, how do you feel? Does it matter? Of course it matters. Means you're alive, and you haven't given up. O que eu devo fazer? What am I to do now? How do I do it? Cara, que jogo foda, Luiz. You're not alone. Have faith. If Ceridian had told me more, I'd tell you it. But you must have faith. Se Cid não tivesse me contado mais, eu lhe contaria, mas não tenha fé. Tenha fé. You say that you do not know me. Easy said. Harder done. Fala, Arthur. What comes easy in life tends not to matter. It's the hard stuff that counts. You've a hole in you. A yawning, grimacing pit in your soul. That's love, that is. The hole won't fill because the love won't die. God, what have I done? Here's the thing. Unlike most, you get a second chance. I suggest you seize it. Why'd you pull me from the water? What's your business with me? I Todo have no dia, business Arthur. with you, Todo but my dia. mistress does. Se eu tiver Ceridian vontade, says é the claro. wall between the living and the dead is under threat. You, it seems, have a part to play. This is mine. You've lost me. No, I found you. But so did your grief. And it demands to be felt. You may think you're done with your ghosts, Red McCraith. But they aren't done with you. I'll go now. Rest. Why ever my mistress saved you, she has good reasons. The best. Where are you going? Home. To Ceridian. She needs me. Where shall I find you if, or when I need to? Maya marshes. Great big swamps other side of the woods. You can't miss them. We'll know when you're coming. Till we meet again then. That's right, Banisher. Now,
Turn around. What? I'm leaving. Obrigado por seguir, Arthur. Tamo junto, mano. Cara, que jogo massa, velho. Mano, esse jogo é muito sobrenatural. Alguém já assistiu aí a série Sobrenatural? Supernatural? É muito Jin e Sam, velho. Só que, caraca, eu tava gostando da mulher protagonista lá, Entria. Que droga, mano. Já morreu no primeiro capítulo, velho. Pois é, então, cara. Esses caras aqui são tipo os caçadores de fantasma. Tipo caçador de fantasma, tá ligado? Where am I? E aí, tipo... o rolê da história que eu sei até agora é o seguinte. Um padre... Tipo assim, o ano se passa no ano 1649. Uma coisa assim, 1600 e alguma coisa. Onde os colonos estão colonizando essa novo Éden aqui, que é os Estados Unidos, tá ligado? E... banidores. Se você ler isso, significa que você tem um cérebro suficiente para conhecer o afeto. Você não resistiu a passar pelo que deixei para trás. Você pode pagar o que achar útil, já que minha senhora quer que você viva. Nós nos encontraremos em breve. Vá até lá e fique bem. Secure. E aí o padre veio aqui com os colonos e é os Estados Unidos, entendeu? No Novo Éden. Só que parece que essa aldeia aqui foi atacada pelos fantasmas. E eu não sei o que é esses fantasmas. E o padre mandou uma mensagem para esse casal. Para esse casal aqui, para vir ajudar aqui a derrotar o fantasma. E o fantasma principal é um pesadelo que entra na mente das pessoas e assombra, né? Tipo a hora do pesadelo. Na época do descobrimento, exatamente. Coloca o baú. Como assim coloca baú, mano? Porra, já me amarrei no game, hein, mano. Eu adoro essas viagens assim de fantasma, meio sobrenatural, hein, velho. Sinistro. E o começo do game, top. Gameplay top. Cara, foda demais pra eu pegar moeda. Ah, mano, você quer que eu dropo dinheiro pra você pegar a moeda, Arthur? Que isso, cara? Manda aí pra nós, velho. Eu não tenho, não. Aqui é live dos quebrados. Fala aí, Luiz. Ou você se diverte com nós, ou não tem o que fazer. Véi, como eu gosto de jogar jogo novo, véi. Maldição. What am I doing here? O que estou fazendo aqui? Como é, amigo? Tu é liso, é? Ih! Meu dinheiro acabou nas férias. Manda baú pra nós aí, Arthur. Fungo de cascos. Cara, eu acho que eu vou jantar e vou voltar pra jogar mais desse jogo aqui, hein. Mano, tem fantasma, bruxa, caçador de monstro. E o gráfico do jogo tá excelente, velho. Mano, tem bruxa, fantasma, caçador de fantasma, demônio. E tem agora lobo do demônio. E doido. Indicadores de ameaça. Ok, entendi.
Gameplay gostosinha, né? What in the hell am I doing? Que diabo... Ah, e é um RPG também, viu? Tá, o B, o que eu faço? É muito a gameplay e o jeito de jogar.